a recibir como se merece a mi socio, mi hermano, mi amigo desde los Estados Unidos, a Lucas LONGMIRE. Luke, my friend, are you there? Yes, I am. Can you hear me? Yeah, my brother, how are you? I am amazing. Are we translating here? Yeah, I'm going to translate you. Awesome. Oh, my video. 1 second. I'm going to put you on a spotlight for everyone. Okay. Awesome. Well, I am very, very thankful for everybody. Thank you for all tuning in from wherever you are from. En primer lugar, quiero agradecerle a todo el mundo por conectarse desde cualquier parte del mundo en el que estén. I really appreciate, you could be anywhere but here, you tuned in, you showed up. And once again, Sebastian, I appreciate you. I love you like a brother. Y en segundo lugar, quiero agradecerle a Sebastián, sabes que te quiero como un hermano por hacer que esta llamada sea posible. And never ever take, never take mentorship for granted, because, you have an amazing leader, amazing chairman, that is, would take his shirt off his back for you. Y de hecho, una de las cosas que les quiero dar primero como consejo es que nunca den este tipo de mentorías por sentadas. Tienen chairmans increíbles que realmente están tratando de poner el peso sobre sus espaldas para ustedes. So just never take that mentorship for granted, because when I first got started, I'm grabbing my charger. I never had someone to organize a call. I never had someone to pour into me. Never had someone to, help me on this entrepreneurial path. Y de hecho, ¿por qué les digo que no den este tipo de mentorías por sentadas? Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé en este modelo de negocio, nunca tuve a alguien que organizase este tipo de llamadas para mí, que organizase este tipo de entrenamientos para mí en mi carrera como emprendedor. So on this call, ladies and gentlemen, I'm going to be going over some psychology. I'm going to share a little bit about myself, just so we're not complete strangers. And I want to pour a lot of value in a short amount of time. Y de hecho, en esta llamada del día de hoy les quiero compartir un poco acerca de mi psicología, un poco acerca de mi historia para que no seamos completamente extraños, y lo que voy a tratar es de darles la mayor cantidad de valor posible en el menor tiempo posible. And, Sebastian and I actually had the opportunity, we've been friends for some time, but I actually had the opportunity to come down to Peru. I was on tour in Colombia and Peru, and we had an absolute amazing time. And I can't wait to come back down there. Y de hecho, con Sebastián hemos tenido la oportunidad de poder compartir espacio no solamente virtual, sino también físico cuando fui de gira por Colombia y por Perú, y la pasamos increíble y estoy esperando poder volver por allá pronto. And I just want to share my story really quick and just to show you that you don't have to be a college graduate. You don't have to have an MBA degree or any degree. You just have to have a burning desire and big belief. Y quiero compartirles un poco acerca de mi historia para que entiendan que no necesariamente tienen que tener el título de la universidad, la maestría, el doctorado. Lo único que necesitan para poder tener éxito es tener un deseo ardiente y una creencia gigante. And so with that being said, I'm very transparent. When I got involved in entrepreneurship, I was 15, 16, 17 years old, just in a very illegal way. Y de hecho, cuando yo empecé en mi carrera como emprendedor fue a los 15 años y no fue emprendiendo de manera legal, fue muy ilegal. I was hustling the streets, making the money that way. And I was a multiple six-figure earner at 17, 18, 19 years old. Y de hecho, yo me ganaba la vida, como se dice, en la calle. Y les puedo decir que no eran cosas buenas las que hacía, pero a los 17, 18 años ya había generado por encima de los $100,000 en ganancias. So the ultimate goal that we're after is time freedom and financial freedom, and I achieved that. And after about 4 or 5 years, I actually got in some trouble. Y de hecho, lo que todos buscamos, o el sueño que la mayoría de gente tiene, es alcanzar la libertad financiera. Y yo a esa edad la pude tener, pero a los 3 o 4 años me metí en problemas serios. So I barely graduated high school. My second week, I dropped out of college. And right around about 21 years old, I actually went to jail. Y de hecho, apenas terminé el secundario, tuve que salir del college en mi primer año, y cuando cumplí 21 años terminé en la cárcel.
And when I got out of jail, I had the crazy, thought, I wouldn't get caught. I'll be smarter this time. And the famous words of every, drug dealer. Y de hecho, a los 21 años me comí el cuento de la mayoría de los dealers de drogas más famosos del mundo, ¿no? Que, ok, esta segunda vez nadie me va a atrapar porque voy a ser más inteligente. So I got out of jail, and about 4 months later, I went right back to jail. So I did 6 months in jail. I got out of jail, and I had to do another 6 months in jail. Entonces estuve 6 meses preso, luego a los 3 meses de salir me volvieron a agarrar y tuve que estar 6 meses preso más. And the fourth day I was in, the second time I was jail, I read the book Think and Grow Rich. Drop a 1 in the chat if you've ever heard or read the book Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Y al cuarto día de estar preso por segunda vez, tuve la oportunidad de ser tocado por el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Pónganme un número 1 en el chat si alguno de ustedes ha escuchado acerca de este libro. And in that book, chapter 9, it talks about making a decision that I wasn't going to go back to that lifestyle, making a decision that I'm going to have the life that I truly desire, just in a legal way. Y de hecho, en el capítulo 9 hablan acerca de tomar una decisión. Y yo leyendo ese libro en prisión, tomé la decisión de no volver a caer en ese estilo de vida, de tener el estilo de vida que yo había soñado, pero de una manera correcta. I would really challenge you to read that book. Buy that book off Amazon, Audible, iBook, the hardback, wherever you can get it. And it'll completely change your life, because success is a decision away. Y de hecho les recomiendo que compren este libro, no importa si es en Amazon, en PDF, en una librería, en cualquier lado, porque el éxito está tan lejos como tomar una decisión. And when I got out of jail the second time, I actually was court ordered to go to rehab for 3 months and live in a halfway house for about a year and a half. Y de hecho, cuando salí de prisión la segunda vez por obligación de la corte, tuve que hacer 3 meses de rehabilitación y vivir en una casa hacendado 1 año y medio. So I go from making all this money, having time freedom and financial freedom, traveling the world, and I go to completely broke, living basically on the street, getting into that halfway house, and absolutely nothing in assets or money or a car or anything. Y quiero que piensen esto, yo pasé de ser libre financieramente por las malas decisiones que tomé, a luego de salir de prisión estar completamente quebrado y vivir prácticamente en la calle porque solamente tenía ese espacio para dormir. And I made a decision, like I said, when I was in jail, that I would achieve that financial freedom and time freedom, but I didn't know how. So my whole point in sharing this story, is the how is irrelevant. What you guys have to do is make a decision. I am going chairman or chairwoman, and I'm going to be a 6 or 7-figure trader. Y un poco el mensaje que les quiero dar con mi historia es que el cómo no interesa. Lo único que ustedes tienen que hacer es tomar la decisión de decir, ok, voy a ser chairman, voy a ser chairwoman para tal fecha, y no interesa si el día de hoy sabes cómo lo vas a lograr o no. And you got to hold that image in your mind that no matter what happens, I'm going to make it happen. That your plan B is to make plan A work. There is no going back to the job. There is no going back to whatever it was. This is your vehicle to achieve time freedom and financial freedom. Y tienes que entender que no hay una manera correcta de hacerlo. Lo único que tienes que hacer es tener la meta clara en tu mente y entender que tu plan A es hacer que esto funcione y el plan B es hacer que el plan A funcione. No hay otra salida, no hay una marcha atrás en el momento que tú tomas la decisión de hacerlo. Sebastian has your back. I have your back. The products are working. The trading works. Network marketing is one of the biggest industries in the world. And you never want to limit yourself to just a trader or just a builder. Y un consejo que les quiero dar es que entiendan que todos tenemos la espalda de ustedes. Sebastián tiene la espalda de ustedes, Nico tiene la espalda de ustedes, todos los chairmans del equipo tienen la espalda de ustedes, yo tengo la espalda de ustedes, los servicios también, pero no pueden decidir o solamente hacer trading o solamente ser networkers.
Because when you say I'm just a trader, I'm just a builder, you're speaking scarcity into the world. You want to have abundance. You want to have, the cash flow of residual income, and you also want the daily profits. You want to be an entrepreneur that knows how to trade, an entrepreneur that knows how to build. Y cuando tú dices, voy a ser solamente trader, voy a ser solamente networker, voy a ser solamente esto, lo que le estás diciendo al universo es escasez. Y tú tienes que hablarle al universo desde la abundancia de que como emprendedor vas a tener todas las fuentes de ingresos para ti. We don't trade to trade, we trade to live. Let the trading profits create that residual or the daily profits, and then the cash flow is kind of like your salary to create the life that you truly desire. Y nosotros no hacemos trading para ser traders, nosotros hacemos trading por el dinero, por el cash flow que eso nos deja en el día a día para poder tener el estilo de vida que nosotros queremos tener. So what I want you to do is write down on a piece of paper right now, where do you want to be by the end of this year? What rank, number one, and number two, what type of trading account, whether that's 10K, 50K, 15K. A goal is not a goal until you write it down. Y lo primero que quiero que hagamos todos el día de hoy es que en un papel anotes en qué rango quieres estar para el cierre de año. ¿Cuánto quieres estar ganando en trading para el cierre de año? ¿Qué tipo de cuenta quieres tener de trading para el cierre de año? Porque una meta no es una meta hasta que no la tienes por escrito. So I'm going to switch gears. I'm going to actually get into the charts. I'm going to give you guys a lot of value. Before I start, though, I just want to put my personal disclaimer. I trade different than 95% of people. So I might go against something you learn or a different educator. So sometimes you have to unlearn to relearn. Y de hecho, antes de empezar, quiero poder meterme un poco en los gráficos, mostrarles un poco la forma en la que yo tradeo con un pequeño disclaimer. Yo tradeo muy diferente al 95% de traders que ustedes conocen. Es por eso que no se sorprendan si es que yo les digo que algo es diferente, porque opero distinto. Y muchas veces uno tiene que desaprender algunas cosas para aprender otras. You know that I told them exactly what you say right now, because when I met you and I asked you, dude, how you trade gold, and you put 2 boxes on an MT4, I was like, okay, teach me how to trade, because I don't believe you. So it's okay. Le estoy diciendo que yo ya les había contado un poco la historia del MetaTrader con las 2 cajitas, ¿no? Entonces, ya saben un poco cómo opera LUC. Okay, my brother. And with that, there's no right or wrong way to trade. All trading's perspective. This isn't a big or small can of water. It just is. So when you're looking at trading, whatever makes sense for you works. I just have a very, very simple way to trade. Y quiero que entiendan que no hay una manera correcta de hacer las cosas. Hay gente que dice, mira, esto es mucha agua o poca agua, para mí es simplemente agua. Entonces no existe una manera correcta de hacer trading, simplemente existe cómo hacerlo. So the first thing that we have to identify, and this is the time to start taking notes if you already haven't, is what type of trader are you? There's 3 types. There's the scalper, there's the intraday, and there's a swing trader. Lo primero que tienes que identificar, y acá les recomiendo que empiecen a tomar notas si es que no lo han hecho, es qué tipo de trader quieres ser tú. ¿Quieres ser de intradía? ¿Quieres ser un scalper, que es una persona que hace trades muy rápidos? ¿O quieres ser un swing trader, que es una persona que toma trades a largo plazo? Most people fall into the intraday, which I am. A swing trader, I don't have the patience to wait 3, 4, 5 days for a trade. And scalpers, I'm not as an intense person. I'm not like so intense that it's like, and an intraday is more of like a common collective. It's kind of like chill and laid back. Y de hecho yo no tengo la paciencia para ser swing trader. De hecho, tener 3 trades abiertos 3, 4 días no es algo para mí. Y tampoco tengo la ansiedad de ser un trader de scalping, porque eso no es lo que reflejo yo en mi día a día. The second thing you have to identify is this is a trading plan. So write this down. Number 1 is time. What time are you trading?
Lo segundo que tienen que entender es en qué tiempo vas a operar, a qué hora vas a operar, porque eso es parte de tener un plan de trading. So you have to identify is what time are you going to trade? Trading is similar to a job. You have to get on the charts, you have to analyze, you have to click buy or sell. It's not complete passive income. So we want to be less on the charts, more living life. Y de hecho tienen que empezar a ver esto como un trabajo, porque el trading no es una actividad 100% pasiva. Y el tener un horario que nos va a permitir poder pasar más tiempo viviendo que frente a una computadora. So for me, I trade New York session, right? So I trade a window of 8 a.m. to 10 a.m. You might trade London session. Maybe that's 3 a.m. to 5 a.m. Everything I'm talking is Eastern. But one of the hardest things is developing a time that you trade because you don't want to be on the charts for 6, 7, 8, 10 hours a day. Y de hecho, en mi caso, yo opero sesión de Nueva York, que es en la mañana. De repente, en tu caso, quieres operar sesión de Londres, que es en la madrugada. Lo importante es poner un horario para que no te pases 6, 7, 8 horas al día en una computadora. Yo, en mi caso, opero 2 horas al día. So that's number one. Number two is what pairs you trade, right? For majority of my whole career, I've been trading for almost 5 years now, is I trade gold and SPX 500. En mi caso, por ejemplo, y es un consejo que les doy, es que decidan qué pares van a operar. Yo tengo ya más de 5 años operando y en mi caso las dos paridades que opero son el oro y el S&P 500. So the reason being is I trade New York session, right? So it's the most volatile, right? If you're trading London session, you're probably trading GBP or the Euro or the CHF. And the reason those two pairs and not GU or UCAT or anything else is I need volatility. I need a lot of action, a lot of movement in a short amount of time. La razón por la que yo en mi caso opero oro y opero de S&P 500 es porque opero en la sesión de Nueva York. Si ustedes operasen en sesión de Londres, la recomendación que les daría es que operen pares con el euro o pares con la libra. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la volatilidad. The third category is percent goal. You have to shift your mind away from pips and away from making money. And the bottom line is how much percent did your account go up? Did it go up 3, 5, 8%? Or did it go down 1, 2, 3%? Lo siguiente que tienen que hacer es cambiar la mentalidad de pips a porcentajes. Y tener como parte de su plan de trading qué porcentaje quieren ganar por cada operación, cuánto porcentaje están dispuestos a perder en cada operación. So everything I talk about is Forex. I don't trade HFX. It's nothing wrong with HFX. It just isn't my style, right? I trade for risk for reward, meaning I'm risking $1 to make 3. Right? You never, ever, ever want to go negative risk reward or a 1-to-1. A 1-to-2 is the bare minimum. Y de hecho, no es que yo tenga nada en contra de HFX, yo les estoy hablando netamente de Forex, porque para mí lo más importante es el riesgo-beneficio. En todas las posiciones que yo tomo, busco ir 3-1. El peor escenario para mí es 2-1, arriesgar $1 y ganar 2, arriesgar $1 y ganar 3. So the reason I'm going to give you an analogy, if me and Sebastian were going to bet, or even me and you are going to bet on a sports game, right? Soccer is big down in Peru and Colombia. Yeah. Okay, so we're betting on a soccer game, right? We're betting against Barcelona and, Portugal, whatever, right? We're making a bet. If I were to bet $1,000 and if I win, I win $800. But if I lose $1,000. Does that sound like a good bet or no? La razón por la que aplico esto en mi trading es una razón muy sencilla. Es como si nosotros apostáramos en un partido de fútbol y tú me digas que va a jugar Portugal contra el Real Madrid o el Barcelona, y la apuesta diga que por cada $1,000 que yo apuesto, puedo ganar 800, pero si pierdo 1,000. ¿Eso es una buena apuesta? So if I bet $1,000 and I lose the bet, I lose 1,000. But if I win $800. So that's option A.
Or option B is if I make a bet, if I bet $1,000, I lose 1,000, but if I win $3,000 or $4,000. Which is the better scenario? Ahora, tú imagínate otra apuesta en la que apuestas $1,000 y si el partido gana, tú te ganas $3,000 o $4,000. ¿Qué apuesta es mejor? So in trading, it's all about low risk and high reward. And what I'm about to show you is an 80 to 90% accurate strategy with 99% of my trades are 1 to 3 risk reward. Y la estrategia que les voy a compartir es una estrategia que en el 90% de los casos, la mayoría de trades son 3-1 o 4-1 y es la estrategia que yo utilizo en mi cuenta personal. So I'm going to share my screen. Les voy a compartir mi pantalla. So the number one goal, and I'm going to show you guys a few examples and show you how fire this strategy is. But the number one goal is we want to find consolidation. Y les voy a mostrar para que vean qué tan increíble es esa estrategia, pero el paso número 1 es encontrar consolidación. So all consolidation is market structure. It's sideways movement. So what we want to understand is there's supply and demand zones or support and resistance. It's really supply and demand. Y de hecho lo que tenemos que identificar en estas consolidaciones es entender que cuando el mercado está lateral, básicamente está moviéndose entre zonas de oferta y demanda. So once we trap price, right? Price has 2 ways to go. It either goes up or it goes down. We don't want to guess. We don't want to predict. We want to trade what we see and react to the market. Y nosotros no queremos adivinar, nosotros lo que queremos es ser reactivos, ver en qué dirección se va a mover el mercado y tomar acción. So in this example, right, say it breaks to the low, right? We're waiting for this small pullback here and a continuation. Our entry is right here and we have a tight stop loss with a big take profit. Entonces lo que nosotros tenemos que esperar es el rompimiento de la acumulación, esperar un retesteo y tomar la posición. Eso que nos da un riesgo muy pequeño contra un beneficio muy alto. Right? So in this example, let's do a few of them right here. So let's do today's, right? So right around 8 a.m. Eastern, right? If you see down here, it says, 9:45, 10 o'clock. We want to find that small window. Go ahead. Entonces, vamos a poner el ejemplo del día de hoy. Lo que yo voy a hacer es marcar la zona horaria en la que yo opero, que es entre las 9 y 10 de la mañana, y encontrar una zona de acumulación en ese horario. And what I would suggest is do not put lines, put small zones, right? Remember, there's supply and demand zones, not a pinpoint location. Y de hecho, la recomendación que les quiero dar en este sentido es que no utilicen líneas para marcar estas zonas, porque son zonas, no son puntos en el precio. Utilicen cajitas. So act like this move hasn't happened yet. So this is our consolidation. All we're doing is waiting for a breakout of the zone. I don't care which way it goes, right? It has to go one way or it has to go the other way. Y de hecho he puesto el gráfico ahí para que vean lo que no ha pasado todavía porque ese era en el horario, pero a mí no me importa en qué dirección rompa el mercado. A mí lo que me interesa es esperar que rompa y retestee en cualquiera de las dos direcciones. So as we come here, right? So this is about 8, 9 o'clock. And as you see here, it's just playing around. We're playing the waiting game. We're playing the waiting game. En este momento el mercado estuvo muy lateral y nosotros estábamos pacientes esperando que el mercado salga de esa zona. This candle right here, let's zoom in, is the candle that breaks out. Esa vela que acabo de hacer zoom, donde he marcado la línea vertical, es la vela del rompimiento. I actually added this fib right here to have a better risk reward. So what we're going to do is we're going to take the fib from the high or the low to the initial breakout candle. And we'll do a few examples. Y de hecho, ahora he añadido a mi estrategia el Fibonacci simplemente para poder tener mayor riesgo-beneficio. Lo que hago es irme del punto más alto al punto bajo del rompimiento
y les voy a poner un par de ejemplos. Besides the Fibonacci, I trade completely naked. And that's what I mean when I trade different. And when I say naked, that means the charts, no Bollinger Bands, no EMAs, no stochastic, RSI, TDI, nothing. Y de hecho, aparte del Fibonacci, no utilizo nada más en mi trading. Absolutamente nada. No utilizo indicadores, ni RSIs, ni TDIs, ni nada. The reason being is indicators lag meaning they print after the candles print. So if me and Sebastian are having a conversation, right, would you go to Alex Moore and say, hey, what is Sebastian LUC talking about? No, you would go to the source. You would go to us to see what we're talking about because we are the source. So don't go to the indicator to tell you something when the candle is the source. Y de hecho, la razón por la que no utilizo indicadores es porque los indicadores tienen lag. Los indicadores muestran información una vez que las velas ya imprimieron esa información. Es el equivalente a que yo quiera hablar con Sebastián y vaya donde Alex Morton a decirle, oye, ¿tú crees que le puedas decir esto a Sebastián? ¿O qué está diciendo Sebastián? Lo que uno tiene que hacer es ir a la fuente de la información directamente. When I first got started, I almost quit my first few months because I was so confused. I literally, right, like when I saw these charts like this, my head hurt. It was like a laser show. Y de hecho, cuando yo empecé en el mundo del trading, casi abandono en mis primeros meses. ¿Por qué? Porque yo ponía indicadores y todos los profesores que yo veía marcaban cosas como las que estoy marcando ahorita y para mí el gráfico era un show de láseres que no entendía nada. So I would look at a chart like this and I'm like, what are we even looking at? This, I don't know if I'm looking down here, I'm looking over here. My head hurt, you know what I'm saying? Like this was a laser show. So when I cleared all the indicators, when I got rid of all the noise, that's when trading really made sense to me. Y de hecho, cuando yo veía esto me dolía la cabeza porque no entendía absolutamente nada. Y realmente cuando empecé a quitar toda esa contaminación del gráfico fue que esto empezó a hacer sentido para mí. And if the indicators work for you, you know, I'm not going to say get rid of them, but if you're struggling, this is what changed the whole game for me, right? So all we have here is consolidation, and I want to walk you through this. Y de hecho, si los indicadores están funcionando para ti, no los quites. Pero si no están funcionando, sí te recomiendo que busques claridad, porque esto fue lo que funcionó para mí. So the 0.65 is your stop loss, the 0.3 is your entry, and your take profits are negative 0.25, negative 0.5, negative 0.75. Take a picture, write this down, or take a screenshot. De hecho, primero tómenle un pantallazo a esto para que puedan ver los niveles de Fibonacci que él utiliza. El punto 65 es su stop loss, el punto 03 es su punto de entrada y el menos 25 es su take profit. So what we're going to do, right, is we're going to take this Fibonacci, we're going to take it from the high of the zone to the initial candle where it broke out. So if you see right here, right, it breaks out on this candle, right, it shifts over. Where's the entry? The entry, if you see here, right there on the wick, we'll zoom in here for a second, that is what we call a sniper entry. Entonces, lo que hacen es toman el Fibonacci en este ejemplo, que es un ejemplo de venta, del punto alto al punto más bajo de la vela de rompimiento. Y si ven dónde está el punto de entrada, eso es lo que nosotros llamamos una entrada sniper. And then this risk reward is right here. Boom. So my TP is always the negative 0.2, or sorry, negative 0.5. And then what we're going to do is we're going to create a 1 to 3 risk reward. Entonces, siempre mi take profit lo pongo en el menos 5 de Fibonacci. Y lo que van a buscar siempre es tener un riesgo-beneficio de 1 a 3. So when this entry is right here, right, we're risking $1 to make 3. So we're risking $100 to make 300, risking 1,000 to make 3,000, 10 grand to make 30 grand, and so forth and so forth. So that means
I could lose 3 trades in a row, be 0-3, and win 1 trade and be break even. Entonces, el manejar un riesgo-beneficio de poner $1 para ganar 3 o poner 100 para ganar 300, ¿qué te permite? Que tú puedes ganar un trade y luego perder 3 trades seguidos. Igual vas a estar en break-even, no vas a haber perdido dinero. And I want to show you something. I'm going to do a little example here with the calculator. Go ahead. Y voy a poner un ejemplo y lo voy a hacer acá con la calculadora. So follow me here. I do a 1-3 risk reward. So I'm risking 3% per trade to make 9% per trade. De hecho, en mi caso, que soy bastante agresivo, lo que yo hago es poner 3% para ganar 9% por trade. So if I have a bad week, I go 2 wins and 1 loss. That's not like a good week for me. That's like a fairly crappy week. So 2 wins, 1 loss. Y para mí una semana muy mala es una semana en la que yo gano 2 trades y pierdo 1. Because we're only looking for 3 to 5 trades a week. We're only looking for maximum 2 trades a day and really 3 to 5 trades per week. En mi caso, yo busco de 3 a 5 trades a la semana y máximo, how many trades per day, bro? Maximum 2, usually 1. Y máximo 2 trades al día. So I win a trade, I'm 1-0. I win another trade, I'm 2-0, and I lose a trade, I lose 3%. So one more time, I win 9%, that's 1-0. I win 9%, that's 2-0. I lose a trade, right? I lose 3%. That's my 2-1 for the week. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que arriesgo 3 para ganar 9, si yo gano 2 trades seguidos, estoy en 18% de profit. Y si pierdo un trade, pierdo 3% y quedo en 15% de profit en la semana. So I'm up 15% for the week. How many weeks in a month? 4. So that is 60% for the week. And we're going to do some math here. Go ahead. Entonces vamos a hacer un poquito de matemáticas. Si yo estoy 15% arriba en la semana y son 4 semanas al año, ¿cuánto es eso al mes? Es 60%. ¿Cuántas semanas operativas hay en el año? Vamos a hacer un poco de matemática. So I know Latin America is a little bit, $200. We'll even do $100, right? Or 150. Entonces vamos a hacer esto con un ejemplo bien latinoamericano con $150 en una cuenta. So everywhere in the world is, the average account size is a little bit different, but this in the United States usually about 500, but we're going to do a smaller amount, about $150 account. Entonces vamos a pensar que, bueno, la cuenta promedio es de $500, pero vamos a irnos más abajo a una cuenta de $150. And what I want to do is I want to show you how to compound an account to 7 figures. Y les voy a mostrar cómo ustedes pueden, con esta estrategia, tener una cuenta de 7 figuras. So we're going to start an account with $150, and we're going to times this by 1.6, which we already did the math, 15% for the week, 60% for the month, going only 2-1, which is small amount of trades and not a good week. Entonces vamos a irnos al 60% mensual con la estrategia que les he dicho y vamos a ver qué pasa con los números haciendo el efecto compuesto. And this is what happens after 1 year. Right? Y esto es lo que pasa después de un año. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. That's after 1 year. $150 to 42,000 USD. Y esto es lo que pasa en un año si tú aplicas una estrategia metódica y matemática en base a lo que les he dicho en un año, de $150 a 42,000. Here's year 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11, almost 12 million. What if you just do only 10% of this? That is $1.2 million in 2 years. Ahora, imagínense esto. Este es un escenario increíble haciendo el escenario de 60% al mes, pero imagínate que solamente hicieras el 10%. Estás hablando que en 2 años tendrías $1.2 millones. What if we have a 3-1 in 1 week? Here's a $100 account times by 1.6 after 1 year, $100 account, and we go 3 wins, 1 loss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Ese es en una cuenta de 20. $100, $28,000 en un año. Simplemente haciendo 3 trades a la semana, ganando 2 y perdiendo 1. Here's year 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. $8 million. Once again, only 10% of this. You take an extra loss, get stopped at break even, don't take a trade. 10% of this is $800,000. Ahora, tú imagínate que no te pase esto, que te pase el 10% si tienes la disciplina. Estás hablando que son $800,000. So this is the power of compounding that a lot of people don't teach you. Everybody thinks they need a $100,000, $10,000, even $1,000 to start. You can start with a small amount and compound it, but you have to have the vision of long-term wealth. You have to have the long-term vision of this isn't a 30, 60, 90-day thing, but a 2, 3, 5-year goal. El problema donde está que la mayoría de gente no te habla del efecto compuesto porque tienen mentalidad a corto plazo, pero si tú piensas que esto es un plan de 20 días o 30 días, estás equivocado. Esto es un plan de 2 o 3 años para volverte libre. So imagine you go in platinum 600. We start with 100 and $150. That's why I tell people, especially when I was traveling in Latin America, you hit P600, you hit platinum 1000. Now you're funding your trading account with $600,000, $2,000 a month, and you just put 1 month in there. Imagine where you'll be. Ahora, es por eso que yo le digo a todo el mundo que haga la red. O sea, en Latinoamérica, cuando me dicen que no son platino 600, o sea, un platino 600 tiene $600 al mes para empezar con su cuenta de trading, para poder alimentar su cuenta de trading. So my goal right there in that example is to stretch your mind, to show you that it's possible, not just possible, but tangible, and you can do it. I promise you. Now I'm going to go back to the charts and show you a few more examples to get some reps in. Y la razón por la que les explico esto es para que entiendan que ustedes pueden hacerlo, poder estrechar su mente un poco más y se den cuenta que esto también es para ustedes. Y ahora voy a irme al gráfico y mostrarles un par de ejemplos adicionales. Right? So earlier this week, right, this is what we did right here. We found this consolidation right here. Go ahead. Entonces, esto es lo que pasó en la semana. Yo encontré esta consolidación. So right here, as you see at the bottom, 8:15, 8:30, 8:45 a break. So what are we going to do? It's the same thing over and over, over and over. We're going to take this fib level to the breakout. Look, I can't make this up. Look at this, right? That's where the candle broke out. Boom. The candle closed. Where's the entry? Boom. To the pip. Entonces, esto es para que vean que no es un cuento. Acá, 8 de la mañana, a la hora que yo opero, el mercado rompe, tomamos el Fibonacci y miren, entrada literal al pip. If you held this trade, this is a 1 to 4.5. So same math. You risk $100 to make 450. Guys, you're almost done with this. If you risk 3%, you just made 12% in one trade. 12% is usually someone's week or even 2 weeks, and you just did it in one trade. Y de hecho, bajo esta estrategia, imagínense, esto era un trade 4.5 a 1, hubieses hecho más del 12% de tu cuenta en una sola posición, que es más de lo que muchos traders hacen en un mes. So this trade, we're 1-0. Then the next day, I actually lost on Tuesday, right? So I won 9% like that. Same thing, 1 to 3. And we had this big consolidation right here. Same thing. We would drop it from the high to the low, and boom, it hit stop loss. So we won 9% here. We lost the trade. Now we lose 3% because we're 1 to 3. So we go from 9 to 6. And guess what? That trade that I just showed you, that sell right here, right? Boom, that's another 9%. So 9% is 18. We lose yesterday. We're at 15% for the week and we're 2-1. Come on. Y de hecho, al día siguiente, como ven acá, igual marqué mi Fibonacci, fue un trade que perdí, no pasa nada, perdí 3%, pero en el otro trade que les mostré más adelante el día siguiente, volví a ser 9%. Entonces estoy más de 15% arriba en la semana. So let's do just a couple more examples to show you, once again,
right here. Let's do it here. Find this consolidation. What's the time down here? Boom, 9:30, 9:45, 10 o'clock, right here at 11:15, right? We're trading New York session. Look at that perfect consolidation. We draw the fib to right here. Boom. Where's our entry? Snipe. Take profit 1, take profit 2, take profit 3, 1 to 3. De la misma manera, consolidación, tomamos el Fibonacci, la vela rompe, la entrada donde está, en la zona, justo en el punto de entrada de sniper, 3-1, estamos súper bien. Right? So we'll do just a couple more, then we'll jump into some psychology. I just really want you to get these reps in, right? To master anything is one or two ways. One is through mentorship and coaching. And the other way is through repetition, doing the same thing over and over and over. Realmente quería mostrarles esto múltiples veces porque las únicas dos formas que existen de aprender algo es o teniendo a alguien que te entrene y te coachee o por repetición. Watch this bad boy, right? This candle broke out. Let's zoom in. These are, like I said, sniper entries. Look at this. Candle broke out. We shift over. Look at that big, long wick. And look at this risk reward. If we're risking 3% on this trade, oh man, I think we're up like 20%. Watch this. Miren qué locura este trade. Miren cómo la mecha nos da la entrada perfecta luego del rompimiento. Y este creo que es un trade incluso de más del 20%. So our 1 to 3 is right there. I'm not going to lie. I cut the trade short. I got my 9% for the day. I'm not greedy. But what if you held? You're up 14%. So let's do the math really quick. I risk 3. What's 3 times 14? 42%. Ahora, yo no les voy a mentir. Yo cerré este trade en mi 9% porque no soy greedy. Pero digamos que imagínate que tuvieses aguantado las ganas y hubieses dejado que el trade corra, hubieses hecho 42% de tu cuenta en un día. This one trade, you're done for the month. 42%, you're done for the month. Right? This is the power of risk reward. Like I said, you don't need a lot of trades. 3-4 trades a week, you go 2 and 2, you're profitable. Right? You go 2 and 1, 3 and 1, 3 and 0, you're banking. Y de hecho, con un trade de estos ya estás libre para todo el mes. Y pónganse a pensar, solamente necesitan hacer 2 trades buenos a la semana, 3 trades buenos a la semana. No importa si pierdes uno, igual estás en profit. Right, and I'm gonna shift gears. I want to show you where I'm at on the Go Live section. Obviously, I'm in English, but I'm gonna show you. I give all the setups on the session. So trading is very bilingual by itself. You'll understand what I'm showing. And then I send the charts on the chat. So you'll be able to mark them up and get the take profit and stop loss and everything. Y de hecho les voy a mostrar dónde estoy en el Go Live. ¿Por qué? Porque el trading es un idioma universal. Y yo mando mis charts por el chat para que la gente los pueda marcar y puedan seguir los trades. Right, so right under here, under Gold Cup, you're going to click my name, LUC LONGMIRE, 8 a.m. Eastern. I'm either trading live or giving you the setup right there. And obviously it's English, but this is where the magic is. I have a 5-day boot camp in my favorite section. Y de hecho, en mi sección de favoritos, tengo un bootcamp de 5 días donde enseño toda mi estrategia. So if you can, I mean, not can, but if you do speak English, hop over here, and this is where you'll have a lot of breakthroughs. And then even though I'm speaking English in the actual Go Live, what I'll do is something like this. I'll print this chart, boom, and I'll come over here and put it in the chat box, and then I'll send it to you guys, and I'll have a markup waiting for the move to happen, or it'll have the take profit and stop loss so you can mark up your charts and get ready for the entry. Y de hecho, así no hablen inglés, yo como mando todos los gráficos por el chat, siempre van a tener los puntos de entrada y los puntos de salida. And then lastly, you can download the app on Gold Cup. Download Gold Cup on your phone.
through your Android or iPhone. Now the signal will get sent to your phone, so all you have to do is copy and paste the trade alert. Y de hecho también está el aplicativo de GoldCap que se lo pueden descargar desde el Android Store o desde el App Store para que las alertas les lleguen en vivo a su teléfono. So if you have the elite package, it's all included. If you have like HFX or DCX or Forex, you have to add Gold Cup. I would highly recommend adding US 30 as well. So it's a total of $30. Or you can just have elite package, which I recommend, and just add US 30 for $10. Y de hecho, si tienen el paquete Elite, tienen todo. Si no tienen el paquete Elite, les recomiendo que compren el Gold Cap más el add-on de US 30 para que tengan las alertas de oro y las alertas de S&P y US 30 que se las recomiendo a ojos cerrados. And I can't stress enough the boot camp. Like I said, if you do speak English or you have a translator, it'll be so beneficial because I go in depth, just as much on the psychology, but the trading. And I promise you guys, don't give up before the miracle happens. It's going to take you 6, 7, 8, 9 months to really become financially free. Y de hecho les recomiendo que vean el bootcamp si pueden con un traductor o solos porque hablo mucho acerca de la psicología a la hora de operar. Y no se vayan antes de que el milagro ocurra. Les puede tomar 7, 8, 9 meses, pero esto les puede dar libertad financiera. And make sure you're sharing this with people because one, spiritual law, it's like karma. What you put into this world is what you're going to get back. You're going to help other people, but not only that, you're going to help people. You're going to get that residual income. Remember that analogy I showed you with the 100, 150 bucks? Imagine you start with P600 money, P1000, P2000, right? And you're funding that your broker with the residual income and you're scaling your profits. Y de hecho, hagan la red, no sean tontos. O sea, imagínense, en vez de arrancar con una cuenta de $100, arrancar con la cuenta de un platino 600 o un platino 1000 o un platino 2000. El plan se acelera si la cantidad de dinero en tu cuenta es mayor. So with that being said, guys, I hope you guys got some value. Get Gold Cup, utilize Gold Cup, English, hop on my sessions, make money with us. You're going to learn hands-on. And I just want to say all 170, 80 of you guys, I appreciate you guys. I love you guys all. Sebastian, I love you, bro. I can't wait to come back to Peru. We're going to have to schedule something in the near future. We have to eat ceviche again, bro. I love ceviche. Bueno, familia, vamos a agradecerle a LUC LONGMIRE por darse el tiempo. LUC, we know that we don't put money on your volume on the network, but your time is so valuable and you give a lot of gems today. So thank you very much, familia. Vamos a ponerle un número 1 a LUC LONGMIRE, fundador del Gold Cup, chairman de la compañía, una de las personas más influyentes de toda la empresa. LUC, my brother, we love you. Thank you very much. All those ones are for you, my brother. Let's go. Appreciate you guys. Have a good night. Bueno, familia, muchísimas gracias por haberme dado el espacio de poder traducir a una persona como LUC y aprovechemos estos espacios y pongamos en práctica todo lo que nos están dando estos mentores. Les mando un fuertísimo abrazo a todos y muchísimas gracias por conectarse.